Ja. Maar maak ook iets van het Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Ano ba? Hindi. Pwede na daw mag-take out. May natira-tira pa dyan. Tapos ito may natira din daw na salt. Take out. Yan, ang cake ni Mother. Yung New Balance? Halloween theme. Kasi Halloween ang birthday niya. The birthday girl sa Halloween. Mami, anong masasabi mo sa cake mo? Ay, teka, may headband ako. Wait. COVID. Sorry. Ang pangalan ng dog ni Mami ay COVID kasi bili niya siya nung during COVID times nung corona. Mag-picture tayo kasama si Kylie. Tignan natin kung Bingi yan. sa ating magkaanak. COVID! Tama, hindi nalingon, no? Bingi. Tayo ko chill. Wow! May pag-ganun pa siya! Yes. Daddy, look at my headband. Okay, magluluto na siya. So, Hindi ako well, half luto. Ayan, dito kasi sa Netherlands, nyo, may mga ready cut na gulay. So, madali na lang sa kanya. Ano lang niya. I-shoot lang niya dito. Ay, yummy. Groente pan. Yeah. Lekker. Yeah. Ben je er wel te mee worden, zie ik al. By Lidl. Dit is ook lekker. Yeah, Lidl. Mexicaanse rijst. Yeah. Tapos, lalagyan natin ito para masarap. Ayan yung shrimp cube. Shrimp cube na sikreto niya. Gulay. Kaya ibili mo ako ng shrimp cube. Hindi, frozen gulay. Madalian na lang tayo ngayon, Tonying. Yeah, we will put back. Ay nako, ang daming tao sa bahay na to. Konti lang, pero ang ingay. So, hindi na to basta birthday vlog, Mami. May interview tong kasama. Oh, okay. Fast talk to joke. Hindi. Yeah. Okay, the first question. Okay, when did you first start cooking? I think Ay, ganun na siya katanda, hindi niya naman. 2021. 2021? Uy, hindi ah. 21 years old, really. At I never 20. cooked. Akala ko mga 9 years old, gano'n 10 years old. Ay, hindi pa naman. Yeah? Kijk, je kunt met waterschool maken. Yeah. Ano ba Je yan? hebt niet verwacht dat je vanavond al die water. Ja, vanavond. Ja, dat weet ik niet. Yeah. Ja, ik So, 20 years old ka nagluto? Yeah. Like, dun nag-spark ang passion for cooking? Okay. So, ang next question ay, who taught you how to cook? My grandma and grandpa. Oh! Tapos, ang susunod namang question ay, what's your favorite thing to cook now versus when you were younger? So, yung ngayon. Itong mga mandadali. Yung mga ready ng... Ready na. Kasi sa Pilipinas, di ba? Hihiwain mo pa lahat to. Diyos ko po. Correct. Ready na siya. Oo. Dito kasi efficient Very sila. handy. Wat jullie lezen, nou, Para sa akin. Correct. Time saving. At barbecue, yan ang mga gusto lutuin ngayon. Because, ilalagay mo lang sa... At yung barbecue dito ay
Nee, die Anong barbecue? Walang oo, yung fake din. Fake electric ang gamit, hindi dauling. Madalian lang lahat. Okay. So, ang susunod ay, if you could cook for anyone in the world, who would it be? My children. Ay, ilang beses na namin nagluto? In the world. At dun sa king netong country na. Oo. Pwede. Tapos, ang huling question natin, ano ang pinakamahirap na niluto mo? maar ik had niet heel veel energie. Na dish. Pinakamahirap? Pinakamahirapan kang lutuin. Palabok. Palabok. Yung original recipe ng palabok. Oo. Kasi maraming proseso siya, hindi siya mamasita. Okay. So, yun ang recipe pala na never ko lulutuin. Charot. Oo, kasi marami siyang process eh. Hindi siya sama-sama lang. That's why. Pero ito yung pinakamadali para sa akin na discover ko. Madali siyang lutuin. Correct. Kasi ganyan lang. Yun lang, kailangan may mga ganito kang gamit. Kaya nga. So, yan lang. Madali lang siya. At ang pandaya nga. Oo, yung shrimp. Asa na ba? Ito. Ito daw ang secret recipe. Shrimp broth Kasi pag cube. wala niyan, hindi talaga, para sa akin, hindi siya sumusunod sa Filipino food standards talaga. Oo. Parang tanong. Pero yan, di ba binili mo sa Pinas? Oo, sa Pinas. Ilang ganyan. Paubos na nga, kaya Tonyo, nakikiusap ko sa'yo, ibili mo ako niyan dyan. Kasi yung nandito, puro Thailand, hindi ko gusto. So may nabibili rin dito niya, pero hindi galing Pinas. Hindi rin sila nagtitinda sa mga Filipino shops. Pero same din naman siya, di ba? Shrimp ng Nor. Same brand, pero Hindi siya kagaya nung sa Pilipinas talaga. Sa Pilipinas kasi malansa, kaya masarap. Hindi naman malansa. That's the secret. Mas masarap talaga. Maar Iba yung kanya. als jij 15 jaar je gaat Ayan. Diba? Ayan na. So ano to? Is, main dish o side dish? Side dish ng ating steak. hun alle Oh. Okay, so magbigay na tayo ng regalo kay Mami. Oh, wow! Ano ang iyong first gift? What is this? Wow, kunyari surprise pero nasa wishlist. This is my kado tip. Food. Okay. Thank you. Tapos may freebie ka pa ng ganito. Wow! Ano yan? Pang-collagen. Anti-aging. Tapos meron ka pang ganito. Wow! Madami Eto ba oh. Ayan. Ano yan? Hint na madumi yung bahay niya. Joke. 6 liter, wow, dat is veel. Ayan. So naghahain na sila. Ang mga lalaki ang nakatoka mag-grill. Daniel, welke Filipijnse woorden ken jij? Heb je net gezegd? Groepsdruk. Anuba. Hinde. Nee. Wat een cute. Oh. Puta aning. Puta inang. Dat zeg ik wel vaak. Mga tinuturo mo. Ik probeer het te zeggen. Hindi kasi pag nabubwisit ako sa kanya, sinasabi ko, aba! Tapos ayun, Ginagaya niya. Ginagaya niya. Oh, parang bata yun. Ang galing ng ano ba? Ja, af en toe een paar woordjes ook erbij. Yeah. Maar ik doe een keer op les of zo. Kanina, tinext niya ako, sabi niya, aba! Ang cute. Eet je even stofzuiger op, man? Stofzuiger? Jazeker. Nee, grapje, was het grap. Oh. So, ayan ang paglulutuan namin. Si Walter, fluent siya sa Tagalog. Sample, Walter. Ngayon meron kami ng isang barbecue. Dahil ang kaarawan ni Heidi. Oh, di ba? Nou, dan kun je die andere ook
Oh. Nee, we doen gewoon niet zelf hoor. Volgende lading, Angie. Ja. Maar knopjes stonden maar steeds aan. O yan, insert food. Na-insert na. Ja, hij gaat nu koken. Oh, ja, de apparaat heeft een temperatuur van die burger. Ja. Oh, diba? Talino. Aside the dish, the vegetable, you like water? Yeah. Prost! Dinner is served. Oké. Ay, Water! wala pa nga akong inumin eh. Dat kan ik wel niet. Ja, ik heb ook... Je moet wel even chidras in een glas doen, hè? Ayoko yan. Oh, yeah. Mamaya, kuha akong tubig. Kunyari lang. Prost! Happy birthday! Happy birthday! Boomerang. Thank you! Oh, diba? Very Filipino. Rice with steak. So, ano nga to, mami? Ja, hè? Oh, yeah. Chicken basil with Thai. sitaw. Ang daming gulay ng Thai chicken basil. Hij heeft... Mag-iinuman daw sila. Ja, maar als Ja. dat de enige nadeel is van het Citroën C1, ja, dan ben ik gek als ik voor die Toyota ga. Toch? Ja, je hebt gewoon... En ze hebben allebei airco, dus dat is ook een Ja, maar hopen dat die gewoon niet One shot, mami, one shot! Ja, maar Grabe naman. Dapat social drinker. Je hebt dus airco. Mami, nato ka na! Ik heb ook moet plassen. Nee, wachten. Ja, ik heb iets gelet, maar toen... Hulaan nyo! 56! Ja, Ala, gurangers na! Wala pa nga rin ribbons, oh. Ayun na yung baby nila, oh. Ik heb het gevoel dat ik moet plassen. Yung baby horse. Ik heb het gevoel dat ik moet plassen. Tingnan nyo naman yung kalokohan na yan. De technische keuring door... Kailangan pasubuan. Ah, De keuring kost misschien baby. 150 euro. Oh maar my die zeker, goodness. dat die Imagine andere how niet hard goed technisch in is. goede staat is. Maar dat moet je ook. oh, tingnan nyo, kailangan subuan. Oh, at marunong naman magpasubo. Mijn collega... That is talent, COVID. Van een auto. Oh yeah. Dat is ook eerder deze ook gehoord, als ik naar de Ja. videostand... So ngayon, alam nyo na baliw yung nanay ko. The secret is out. Kayo eh. Ito na ang baby ko. Vertellen, dit is wel beter. Diba? En hij is ook jonger. Dit is ook jonger. Lekker. Elke week. Oh my goodness. Lekker. Ano yan, though? Heartjes van de keep. Die Ano? andere, Chicken heart daw yan. Chicken heart. heart. Waarom wou je dat? Ew. Het is elektrische traan. Deze niet. Kumahanap siya ng meat. Daarom wil je Yan toch- lang ang kanyang Ja, ano. Kasi grain-free ang diet. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Randy. Happy birthday to you. Oh, turn on the lights. Ano ba yan? Pa-Halloween daw. Halloween daw. Kaya ano, kailangan madilim. God. Paano mapatayin to? Ay! Nasasama na yung cake. Ay! Oh. Masarap. Ja? Lekker. Ja. Ja. Wat lekker. Lekker met die smikkels. Hoy! Met smikkels. Dit is heerlijk. Yan na to. Kinakain niya lang yung ano, yung chocolate. Ayun, no? Kinakain niya. Ako, napaka-heyop. Baka isang bite lang ako.
So, ipakita mo, ano yung dinala mo? Ayan. Mga empty na lalagyan kasi alam niya nang makakakuha siya ng pagkain. Oh, ang dami kayong pa-take out dito. Laging may pa-take out. Ayan. Oh, naiya ka pa. Balutin mo na to. At bigyan mo, kumuha kasi kayo. Oo, ito na nga. Ayan daw. Walang iya ka, Amanda. Tamo, recycling, di ba? Hoy! Very handed sa akin yung mga bottle niyan. Oh, ayan. Tapos na kumain. So, pwede na daw mag-take out. May natira-tira pa dyan. Tapos ito may natira din daw na salt. Take out din. Pwede daw i-take out to. Yung ref, ano ba pwede i-take out sa ref? Marami pwede i-take out dyan. Nakita ko na. Hindi naman naman. Ang daming pwedeng pa-take out to. Oh! Diba? Grabe, sobrang dami. Oh my God, ang dami naman. Ay, kailangan ko ng butter. Sige, thank you. Yung ref, freezer yung tingnan mo. Oh, ayun naman pala eh. Ayan, meron din pa. Oh, ayan, strawberry jam. Wala na rin ako niyan. Tapos ito, juice. Diba? Thank you, Mami. Oh, tignan nyo, sobrang linis nila. Binabalawang pa bago ilagay doon sa dishwasher yung plato. Okay, so tapos na ang birthday party. Uwian time. Oo nga, hindi. Oh, Mami, kamusta naman ang yung birthday party / Halloween, ano? Ay, teka. Ay. Oh. Oo. Kita mo ba yung viewers? Hi. Mama, even voor vandaag genoeg alcohol. Lasing na. May tama na. Ik zet het anders op, mama. Oo, may sipon daw siya. Okay, pasensya na kung medyo magulo ang pamilya. Ganun talaga. So, goodbye!